Okay, welcome back. In this class, we shall discuss moments of a probability distribution. Moments are numerical characteristics or constants of a probability distribution, like mean, standard deviation, etc. For discrete distribution, we shall discuss first discrete distribution, and similarly continuous distribution also will be discussed. Now, to begin with, let x be a discrete random variable with the probability mass function pk that is equal to probability that x takes the value xk, k takes the values 1, 2, 3, etc. That means xk's are, small xk's are some discrete points of the discrete random variable for which probabilities are defined. And we say that the rth order central moment exists if the series summation over k mod xk to the power of r pk converges. Here you see sigma over k mod xk to the power of r pk less than infinity. This means that the absolute series converges. I am not including this pk inside the modulus sign because pk is always non-negative. Okay, so the absolute series converges. Then only we say that the rth order moment is said to exist, and if it exists, then the rth order row moment is defined by this formula mu r dash equal to summation over k xk to the power of r pk. Right? Now, in particular, you can put r is equal to 1, 2, 3, etc. so that you can find first order row moment, second order row moment, etc. In particular, say, suppose r is equal to 1. Then we say that the first order row moment exists if this condition is satisfied. That means the absolute series converges and is given by mu1 dash that is equal to summation over k xk pk. Okay, and this moment, first order row moment, is also called the expectation of the random variable xk, and we denote this by expectation of x, e of x. Okay, so mu1 dash that is equal to expectation of x equal to summation over k xk pk if the moment or if the expectation exists. Okay, and you know that the expectation exists only if this condition is satisfied. Sometimes this may be defined, but this will not happen. In that case, we say that expectation does not exist. There are many distributions, discrete distribution for which expectation does not exist. We will have much examples later. And again, we come to define expectation of a function of the random variable, say phi of x. And how would you define expectation of phi of x? In the same way you have defined moments, you can define expectation of phi of x equal to summation over x phi of x probability mass function, that is px. Right? And here also you should check the condition of the absolute convergence. That means you have to check whether expectation of modulus of phi of x exists. Then only you say that the expectation of phi of x exists. Okay. And regarding continuous distribution, the definitions are similar. We say that expectation of x exists and is defined by expectation of x equal to integration over x into f of x with respect to
x. That is expectation of x equal to integral x fx dx, provided that integral mod x fx dx is less than infinity. Okay, so if this integral exists, then only you can say that expectation of x exists, and in that case only expectation of x equal to integral over x into f of x dx. And here also we have to emphasize a point that there are distributions, continuous random variables, for which expectation does not exist. Okay. Now we can define the rth order row moment. Rth order row moment of a continuous random variable x with the PDF f of x by mu r dash, that is equal to expectation of x to the power of r, that is equal to integral over x to the power of r f of x dx, provided that the corresponding integral exists. That is expectation of mod x to the power of x, that is equal to integral over x mod x to the power of r fx dx exists. That is if the integral converges. Okay. അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനിഷനിലൊക്കെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് കൺവേർജൻസ് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. അബ്സല്യൂട്ട് കൺവേർജൻസ് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാനൊക്കുള്ളൂ. റൈറ്റ്. And we will discuss many consequences of this fact later. And we now define another kind of moments. Earlier we were defining a row moment, that was simply expectation of x to the power of r. But here we define central moment mu r, expectation of x minus mu 1 dash to the power of r, where mu 1 dash is the expectation of x, mathematical expectation of x. And in this definition also the absolute convergence should be verified. We say that mu r exists only if this condition is satisfied. And this condition is clearly regarding the absolute convergence. And what is mu r? For a discrete random variable, it is equal to summation over x minus mu 1 dash to the power of r p x. And for continuous random variable, mu r is equal to integral over x minus mu 1 dash to the power of r fx dx. Okay, അപ്പോൾ discrete random variable summation, continuous random variable integration. That is quite usual. And we come to some particular cases. Mu naught is equal to 1 and mu 1 is equal to 0. It is quite obvious, and you can use these steps to prove this, very direct. And similarly for continuous random variable also, not only for discrete case but for continuous random variable also, mu 1 is equal to 0. So for any distribution, whether it is continuous or discrete, mu naught is equal to 1 and mu 1 is equal to 0. Okay. And now we come to the definition of variance. What is variance? Variance is nothing but the second order central moment of a distribution. And what is the definition of variance? It is mu 2. It is equal to summation over x minus mu 1 dash square px in the discrete case, and in the continuous case it is integration over x minus mu 1 dash to the power of 2 fx dx. Okay, so mu 2 always stands for variance, and usually variance are represented by sigma square. You are familiar with that notation, so I am not going to mention it here. Right? And one thing you have to remember is that, can you guarantee variance if mean exists? That means
suppose for a random variable, whether it is a discrete or continuous, the mean exists. And can you guarantee that the variance exists? Answer is no. There are distributions for which mean exists but variance does not exist. And what about the converse? Suppose variance of a distribution exists. Then sure, expectation of x will exist. That means converse is not true. And this result, converse is not true. The result converse is not true is proved in the following general theorem regarding the lower order moments and higher order moments. The theorem says that if a higher order moment exists, then the lower order moments will definitely exist. That means if, in particular, if variance exists, then mean will evidently exist. Okay. Now proof of this theorem. The proof is very direct, but the only thing is that you have to make some simple manipulations. Okay, we start with the lower order absolute moment, that is expectation of mod x to the power of s. We consider this. Okay, and what is the definition of expectation of mod x to the power of s? If you take your phi of x in the earlier discussion, mod x to the power of s, then you say that by definition of the expectation it is equal to the integration over x of mod x to the power of s fx dx. ഇവിടെ a integration range എന്താണ്? Enter range of the random variable x. ഓക്കെ, ഈ എൻറ്റർ റേഞ്ച് ഓഫ് ദി റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സിനെ ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ഓൾ എക്സ് ഫോർ വിച്ച് മോഡ് എക്സ് ടു ദി പവർ ഓഫ് എസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1, and in the second integration I am taking for all x for which mod x to the power of s greater than 1. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റേഞ്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻറ്റർ റേഞ്ച് ഓഫ് എക്സ് ആയല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഇൻറ്റഗ്രേഷനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനെ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഈ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ടു ദി പവർ ഓഫ് എസ്സിനെ ഞാൻ 1 കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മോഡ് എക്സ് ടു ദി പവർ ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആണല്ലോ ഉള്ളത്. അവിടെ മോഡ് എക്സ് ടു ദി പവർ ഓഫ് എക്സിനെ 1 കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. 1 കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ വലുതാകുകയാണ് ചെയ്യുക. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ മോഡ് എക്സ് ടു ദി പവർ ഓഫ് എസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഹയർ വാല്യൂ കൊണ്ട് എക്സ് ടു ദി പവർ ഓഫ് എസ് മോഡ് എക്സ് ടു ദി പവർ ഓഫ് എസിനെ ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ വലുതാകും. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ മോഡ് എക്സ് ടു ദി പവർ ഓഫ് എസ്സിന് പകരം മോഡ് എക്സ് ടു ദി പവർ ഓഫ് എസ്സിന് പകരം ഞാൻ മോഡ് എക്സ് ടു ദി പവർ ഓഫ് ടി കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാം മോഡ് എക്സ് ടു ദി പവർ ഓഫ് ടി വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ സംടൈംസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സ് ടു ദി പവർ ഓഫ് എസ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇൻറ്റഗ്രലിൽ മോഡ് എക്സ് ടു ദി പവർ ഓഫ് ടിയെ മോഡ് എക്സ് ടു ദി പവർ ഓഫ് എസ്സിനെ ഒരു ബിഗ്ഗർ വാല്യൂ കൊണ്ട്, അതായത് മോഡ് എക്സ് ടു ദി പവർ ഓഫ് ടി കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രലിൽ ഞാൻ വരുത്തുന്ന മാറ്റം കാരണം രണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രലും വലുതാകുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദിസ് ടു ഇൻറ്റഗ്രൽസ്. ഓക്കെ, ഈ ഇൻറ്റഗ്രലിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. ഈ ഇൻറ്റഗ്രലും ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഇവിടെ എക്സ് ടു ദി പവർ ഓഫ് എസിനെ ഞാൻ 1 കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ എക്സ് ടു ദി പവർ ഓഫ് എസിനെ എക്സ് ടു ദി പവർ ഓഫ് ടി കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വിൽ ബിക്കം ലാർജർ ആൻഡ് ലാർജർ ദാൻ ദി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് മോഡ് എക്സ് ടു ദി പവർ ഓഫ് എസ്. ഓക്കെ, ദെൻ കം ടു ദി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഒന്നാമത്തെ ടേം ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ
എക്സ് ഫോർ വിച്ച് മോഡ് എക്സ് ടു ദി പവർ ഓഫ് എസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ്, അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു മാറ്റം വരുത്തുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ ഈ സെക്കൻഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ മോഡ് എക്സ് ടു ദി പവർ ഓഫ് എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 എന്ന് പറയുന്ന റേഞ്ചിലാണ് ഞാൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇൻ ദിസ് സെക്കൻഡ് ടേം ഐ എം ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഓവർ ഓൾ എക്സ് ഫോർ വിച്ച് മോഡ് എക്സ് ടു ദി പവർ ഓഫ് എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. അതിന് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റർ റേഞ്ചിലാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ടേമായി മാറും ഈ സ്റ്റെപ്പിലുള്ള സെക്കൻഡ് ടേം. Okay, so it becomes again bigger, right? Again bigger. I hope it is clear. Then, what about this quantity? It is equal to probability that mod x to the power of s less than or equal to 1 plus expectation of mod x to the power of t by definition. കാര്യം ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ, ഈ എഫ് എക്സ് ഡി എക്സിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ആണല്ലോ കിട്ടുക. ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ട്? മോഡ് എക്സ് ടു ദി പവർ ഓഫ് എസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1ൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി. രണ്ടാമത്തത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതുന്നു. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വാട്ട്? എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് മോഡ് എക്സ് ടു ദി പവർ ഓഫ് ടി. റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ക്ലിയർലി ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആവുന്നത്? ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആകുന്നതിൻ്റെ കാരണം വളരെ ക്ലിയറാണ്. ഒന്നാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോബബിലിറ്റിയാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും 1 ഓർ ലെസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് രണ്ടാമത്തത് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ടിയത്ത് ഓർഡർ റോ മൊമെൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ടിയത്ത് ഓർഡർ മൊമെൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ ടേം ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒന്നാമത്തെ ടേം 1ൽ താഴെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 1 ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി. Okay, less than infinity. So we say that expectation of mod x to the power of s is less than infinity. The expectation of mod x to the power of s less than infinity എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എസ് ഓർഡർ മൊമെൻ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ടിയത്ത് ഓർഡർ മൊമെൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഹയർ ഓർഡർ മൊമെൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോവർ ഓർഡർ മൊമെൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള തിയറത്തിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ we shall discuss the relation between row moments and central moments. അത് വളരെ ഫെമിലർ ആയിട്ടുള്ള, നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഫെമിലർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുകയും ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണിത്. മ്യൂ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അതായത് ആർത്ത് ഓർഡർ സെൻട്രൽ മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ ഡാഷ് മൈനസ് ആർ സി 1 മ്യൂ ആർ മൈനസ് 1 ഡാഷ് മ്യൂ 1 ഡാഷ് പ്ലസ് ആർ സി 2 മ്യൂ ആർ മൈനസ് 2 ഡാഷ് മ്യൂ 1 ഡാഷ് സ്ക്വയർ minus plus etc. Then finally minus 1 to the power of r into mu 1 dash to the power of r. ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് വളരെ സിമ്പിളാണ്. നിങ്ങൾ മ്യൂ ആറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനിൽ വാട്ട് ഇസ് മ്യൂ ആർ? മ്യൂ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ 1 ഡാഷ് ദി ഹോൾ പവർ വിത്ത് ആർ. ഓക്കെ, expectation of x minus mu 1 dash to the power of r. അതിൽ x minus mu 1 dash to the power of r എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ റിസൾട്ട് വളരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൂഫിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് പെർട്ടിക്കുലർ കേസസ് എടുക്കുന്നു. മ്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 1 അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്താണ്. മ്യൂ 1 ഈക്വൽ ടു 0 ദാറ്റ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി പ്രൂവ്ഡ്. But you can use this formula for doing this. Then mu 2, mu 3 and mu 3 are defined. Okay. Similarly, mu 4 is also defined. Mu 4 dash. Mu 4 dash equal to mu 4 dash തെറ്റിപ്പോയതാണ്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ mu 4 മാത്രമാണ്, mu 4 dash ഇല്ല. അതായത് ആർത്ത് ഓർഡർ ഇവിടെ ഈ മ്യൂ
4 എന്നാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് തിരുത്തി μ4 എന്ന് മാറ്റി വായിക്കണം. So μ4 is equal to μ4 dash minus 4 μ3 dash μ1 dash plus 6 into μ2 dash μ1 dash square minus 3 into μ1 dash to the power of 4. ഇത് r is equal to 2, 3, 4 ഈ ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസാണ്. ഈ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. Okay, thank you. We shall discuss in the next class what is meant by order parameters of a distribution. Order parameters of a distribution. Okay, thank you.